Alụ na-emezikwanụ n'ala Igbo. Nwaanyị anụ nwụrụ na-afụ ebe a ka nwa ya dị 7 years nwụrụ anwụ. Nwaanyị wee bulu ozu nwa ya wee nata na village ka o nyie. Nne di ya na ụmụnne di ya wee chụchi ya azụ wee sị na ya enyi ya bụ nwatakịrị n'ụlọ nna ya na ya buru ya bụ ozu ọ mara ebe o ya ebu wee jebe na ya buru jebe na ife na-ese bụ na nwaanyị ụrụ na-afụ ebe a na di ya anwụgo andị na mgbe ahụ di ya nwụrụ nne di ya na ụmụnne di ya wee sị na ọ ya eweta akwụkwọ prọpati niile di ya nwere ma nke ego dị na bankị o maka di ya si eme bizinesi o ife ọbụla di ya egoro na ọ ya ewere ife niile a wee nyefe n'aka nwaanyị wee sị na o ya enyefe na ọkwụ ya bụ ife na-ese fa wee jee tụọ nwaanyị ma na-alụsị Ọkịja. Nwaanyị na-akọwakwa na ndị alụsị edetagori ya akwụkwọ ugboro one na one wee na-agwa ya na nne di ya na ụmụnne di ya tụrụ ya na-alụsị. Nwaanyị dụka na ojeho kịta anụnwa nwa nwaanyị anụnwa dị 7 years ya nwụọna. Nwaanyị wee na-akọwa na o nwekwara nwanne di ya onye nke nọ Germany na onye nke ahụ gwara ya na ọ chịkọtaghị akwụkwọ niile anụnwa na ya nwere ndị agha nwee ndị na-egbu mmadụ nwee ndị na-agbawu mmadụ nwee ndị na-atọwu mmadụ na ya egbu ya bụ nwaanyị o gịnị na-esenụ na nke ikpeazụ a bikonu o ife a ka eji wee marụ ndị Igbo. Alụ na-emezikwa na imekwa na ife a dị ka ife a na-eme n'ife ejije na Nollywood o wee bụ na ife a na-eme eme nke bụ na nne di ya ajụ nwa ya maka ego maka prọpati ụmụnne ewee jụ nwa nwanne fa nwoke maka ego maka prọpati. Ọ na-egosi na nwanne unu nwoke ahụ unu enweghị ịfụnanya ebe ọ nọ na ife unu chọrọ ube ego ya so na ife unu chọrọ bụ ka ezinụlọ nwanne unu kpochapụ maka ego ka unu ji wee jetụ nwunye nwanne unu na-alụsị ya na ụmụ ya so ka alụsị gbupụ ya ndị Igbo na-emezi alụ so ka alụsị kpochapụ ezinụlọ fa ka unu wee nwere prọpati wee rie ego. Oge na-elu mgbe ya abụghị onwe onye di ya nwụrụ ụmụnne di ya pụta ka fazọ prọpati onye ahụ eziokwu edu onye ahụ iyi maka onye ahụ ma ife gburu onye ahụ ọ na-azọrọ prọpati ya. Kedu nke bụ na ọsọsọ ndị na-azọ prọpati mmadụ ka na-adị ndụ onye fa na-azọ prọpati fa abụrụ onye nwụrụ anwụ? Kedu ife na-eme na ndị agha na-azọ prọpati na ọnwụnwa ya egbufa ka onye ahụ fa ya azọ prọpati fa bịakwa afa na fa nwụọ ka ezumike dị na ya bụ ezinụlọ? Unu asị na ụdị ka alụ ka a na-afụzi kịta anụnwa n'ala Igbo bikonu. Nne di ewee jụ ụmụ ya maka ego prọpati ego na-ebe ego nwa ọ na ya anwụ ya egbu akụ na ụba wee nwụ. Alụ na-emezikwanụ alụ akụkọ anụnwa akụkọ a na-agba anya mmiri mana Chineke nụọlụ nwaanyị anụnwa ọgụ. Ahụize gọvanọ Chukwuma Charles Soludo Chineke gọzie Chukwu gọzie n'ife ị na-eme n'isi ndị nwaanyị ajadu. Chineke gọzie unefe ha wee na-achụ nwaanyị ajadu a sị na Chineke ya achụgide unu chụba unu n'onunu ọnwụ ebe di onye ahụ dakpuru ka udo wee dị n'ezinụlọ ahụ. Alụsokwa ndị ọnwụ mere eze anatiwusichakwa unu ncha n'otu n'otu ezinụlọ mere ife a unu tọrọ alụ tụfịa. My son is in the mortuary, a 7-year-old baby lying in the mortuary, and my brother-in-law and my mother-in-law refused the boy to be buried, stating that unless I do the needful, and what is the needful, that I should come and present my husband thing, which is their brother's thing, that they want to see what my husband have. My name is Alu Mrs Chinyere. Okay. I'm from Ihiala local government, precisely Umwebike village. I'm a widow. I'm a young widow. So I run to the ministry because I'm a widow, and my husband people and my mother-in-law, since my husband died, immediately after the burial, 2 to 3 days after the burial, they came to me and said that they want to go and show me the properties in the village. And my mother-in-law said no, that since I'm wearing my morning clothes, I should not go there. So there was an argument then after that, but they said that they will come to the Lagos so that I will show them the ones in Lagos. If I bring land A, if I show them land A, I will give them the documents so that they will look at these documents and confirm that the documents are okay. And they will also come to the warehouse and see what my husbands have in the warehouse, and they will also see the accounts. In fact, they want audit of everything. Then that was how the whole problem started. So while I came back to Lagos, they came for that. I was like, but Mama said wearing a white cloth, I don't need to go to the land. They refused. They even called a lawyer to come from their own side to come and take notes of everything, so that at the end of the thing there will be an agreement and I will sign, and I refused. So they went there, seeing everything. They sent out videos of what they saw in my warehouse. They started threatening me
that do I think that when they finish seeing all they saw, that they will allow me to sit on the money? That I do not know how they make the money. That's how the whole thing started. To the extent this thing started and prolonging. My mother-in-law and my brother-in-law have to go to the village and go to the Alusi Okeja and go and bring Alusi to my father's house and keep Alusi there. In that Alusi, there are brooms, there are a lot of things inside there. There are brooms, there are caskets, there are a lot of things inside the Alusi, keeping it in my compound. At first, we didn't know where this thing was from. But later, the Alusi people called us that it's from there, that my mother-in-law and my brother-in-law said that I took 50 million to my father's house. So this thing lingering, then now, my son, I have 4 children. One of my child, the last baby, died. I called them when my son was in the hospital. I called them, telling them my baby is sick. None of them refused to come and see me or ask of this baby. Then 2 weeks precisely, the boy was in life supporting machine for 2 weeks at a hospital named St. Nicholas Hospital in Lagos Island. I called their attention to the boy that the boy is sick. They refused to come. The boy died on the 7th of June. They still refused to come. My mother-in-law said I should carry the corpse and do whatever I want to do with the corpse. Now I brought the corpse down to my husband's village. My mother-in-law and my brother-in-law ordered an instruction that they should throw me out of my own husband's house and that they shouldn't let anybody dig any grave there. Then in fact that they should throw me out of the house. Right now, my son is in the mortuary, a 7-year-old baby lying in the mortuary, and my brother-in-law and my mother-in-law refused the boy to be buried, stating that unless I do the needful, and what is the needful, that I should come and present their husband's thing, my husband's thing, which is their brother's thing, that they want to see what my husband have, where they were still fighting me to make sure that they persuade me or to push me to succumb to their demands. My brother-in-laws, they were sending me so many threat messages, especially Okechukwu and Adi. He was sending me a lot of threat message that if he come down all the way from Germany, that he's going to deal with me, that I know that he has boys here that he will send to that those guys that they can come after my life, and so many kind of threats. Just like a movie, but the story is real and the matter is in the courts now. The ministry has been helping me so far. In fact, when I came here and told Honorable Ifi Odinabo about these things, he swam into action with immediate effect. And they are on the process of helping me out to make sure that my son must be buried in his father's house. I want to use this opportunity to thank Governor Sonido for the help he has been helping the widows, because the widows go through a lot in the hands of their in-law once their husband is dead. I am thanking him and I'm encouraging him to continue to do more, because we the widows, we don't have anybody to run to. But because we know that we can run to Sonido for help, I think the crime and the intimidation and discrimination, other people will learn and run away from it.